Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you all for coming here to attend this exceptional panel on the role of the Iranian Revolutionary Guard Pasdaran in the region. I'd like to thank the sponsoring organizations, FEMO, and the Alliance for Public Awareness. I'd like also to thank the National Council for Iranian Resistance for sponsoring this trend of panels and ideas. Today's panel is exceptional because it has to do with the central nerve, the core of the Iranian regime's expansion in the region. And this panel is really specialized, powerful, and diverse from the perspective of countries, of expertise, and of knowledge, not just theoretical knowledge, but ground knowledge, reality knowledge. Let me do a quick introduction for the members, though of course you have their resumes available, but it's good to have a sense of who we have on the panel that would lead us to understand their expertise with regard to the remarks they are going to be offering. Ambassador Riyad Yassin, former Minister of Yemen, current ambassador in Paris. He's the only sitting official on this panel, and we're very pleased to have you with us addressing the issues. General Charles Wald, former Deputy Commander of U.S. European Command, and in his bio you could read all the positions, the strategic positions that he occupied. But he's one of our American leading military experts on the region, on strategy. He had developed the option that we don't want, but we want to hear about as well, which is if it goes bad with Iran and what the Iranian regime is doing in terms of military confrontation in the region, what would be an alternative response? But he will be addressing very important issues which will come soon to the discussion. General James Conway is one of the commanders of the Marine Corps, which is one of our best troops, best military sections in the United States. In addition to all the titles that you can read about and his amazing historical experience, he has been on the ground, leading the Marine Force in Iraq in 2003. His experience is invaluable. So thank you very much for being with us, General, today. Mr. Frédéric Ancel is a scholar of geopolitics. He's specialized on the Middle East. He has been and continued to be a leading voice in the academic and research world about the region. He belongs to and directs a number of programs. He has been on TV and media for a long time. We're very pleased to have you with us today on the panel, sir. We have with us also Mr. Yves Tréhard, who is an editorialist in Le Figaro, but a very specialized journalist at the Figaro and well-known media figure in France and the Francophone world, but also around the world in general. His investigative research is well-known. His knowledge of why European and other governments respond the way they do to the Iranian regime, we want to take advantage of that. And the Figaro has been a very important media in the media debate, and we hope that he will enlighten us on that media debate in Europe, but also in the international community. Thank you very much for being with us. Mohammed El-Sulami here is head of the International Institute for Iranian Studies, also a noted figure in research, in academic understanding, but also an investigative understanding of the real threat that the Iranian regime presents in the region first, meaning in the Middle East, in the Arab world, but across the world as well. He will share with us his own knowledge, and hopefully we'll get to the point of Q&A
and he will give us more on the current situation. Thank you for being with us, sir. Before we start the panel, I'd like to say a couple things about my little experience that's going to help me field the questions or actually ask the panelists to address those issues. I am now in the United States, but I was born and raised in Beirut, Lebanon. My first contact with Iranian studies was as old as 1987, where I published a book in Arabic, Time on the Rise of the Islamic Republic of Iran, 1987. Many people were not born when that book was published, in which I projected that eventually, because of the ideology as a genesis by itself, the Iranian opposition knew that before all of us, but we started to realize that the Iranian regime, because of its initial ideology, to which you will add geopolitics and economics and ambitions, originally will tend to expand in the region. It was in the DNA. And the book is still here. It was not read in the West because it was in Arabic, but it's available at the Library of Congress. After I immigrated to the United States, my first academic article was published in the Journal of Global Affairs in Washington, D.C., and I titled The Iranian-Syrian Axis, 1991, in which I projected, after the collapse of the Soviet Union, that now more than ever then, that would be 28 years ago, the Iranian regime is going to try to expand. It did so already in the 80s, via the same organization we are going to be commenting about, the Iranian Revolutionary Guard, let's call it the Pasdaran, into Syria, and from Syria into Lebanon, via Hezbollah. But one remark I made at the end of the article, that was a decade before the Iran war, that Iran and the Syrian regime have a plan for Iraq. That no matter what, at one point in time in history, they want to link geopolitically and create that bridge, the land bridge that everybody now is talking about. Finally, third point in the history of my research, it was after the American invasion of Iraq, the fall of Saddam Hussein, and attempts by the United States to help the Iraqis recreate a more democratic Iraq. The way the Iranian regime behaved in Iraq from day one, all the way to the date we withdrew from Iraq, it was aimed at controlling Iraq. Under the American management, since the departure of the American forces, it was very logical from day one. So along this whole region, the Iranian regime always had the ambition to become regional, and in the center of which you have the Iranian Revolutionary Guard. Last but not least, as of 2010, as we start hearing about incidents out of Sada in the north of Yemen, while the American media, the international media didn't even know where Sada was, we realized that this is an Iranian regime project, which eventually, years later, hooked up with the Houthis, and the rest is history as you know it. So this panel is going to be addressing, from different angles, extraordinary experiences, the expansion of the Pasdaran in the region as a central force for the Iranian regime in trying to create the much wider sphere of influence. And I can tell you, but that's not our panel, that the Iranian Revolutionary Guard has projects around the world. As United States Congress hearings and our agencies' analysis have established, all the way to Africa, all the way to Latin America, and East Asia as well. So, without further commenting, I would like to ask the ambassador, if you don't mind, to shed some light on what you know about Yemen and your experience. First, thank you very much for inviting us to this very important event, and I would like to thank you, my dear friend Walid, for the introduction, because first of all, if we want really to understand why Iran intervenes in other countries, I think it's easily written in their constitution, and to ignore this fact is really should be not be more ignored in the future, because they have in their constitution that revelation at home and abroad. The constitution will strive with other Islamic and popular movements to prepare the way
for the formation of a single world community. I think this really highlighting that they will continue whatever happened. And I think the first of all, we should request from the Iranian regime to change this part of the constitution. This is the first step. Second thing, which I think everyone is following, that Iran is always going into three main strategies. Either they're trying to create a problem between Sunnah and Shia, which wasn't existing before. Especially in Yemen, we'll speak about that later on. Some sort of revolution, or that they are helping the poor people, doing all kind of chaos, anarchy, and then the second thing, the revenge, which they have done in Iraq as an example for these things. Going to other things, which is giving an example about Yemen, where Brigadier General Ismail Kahani, the deputy commander of the Al-Quds group, said Yemen is more important and more huge event than in Lebanon, where the revolutionaries, which the Houthis, have taken control of 14 governorates out of 20 Yemeni governorates and 90% of the capital Sana'a. In so doing, they have turned over the balance of power with this victory there. So he thought that within a very short time, he gained a very big country with a huge population, more than 27 million, with the lowest cost and with the shortest time. So he thought this is his a victory for the Islamic revolutionary controls over the Arab capitals. He started, of course, with Beirut, Baghdad, Damascus, and Sana'a. This is one thing. I may go to other aspects and giving some points about the presence of the Iranian experts in Yemen. They have never been some sort of any kind of help to Yemen. You know, everybody was helping Yemen in the last 50 years. We are receiving aid and support from our brothers, Saudi Arabia, Emirates, Oman, everybody, Egypt, except Iran. What we received in Iran, of course, we have captured a spying network in 2012. And when the Houthis have invaded Sana'a, they have just released them. And they went back happily to Iran. This is one thing which showing what's happening. In January 2013, Yemeni authorities also intercepted an Iranian vessel called Jihan near Mehdi, which is having, they're trying to smuggle explosives, surface-to-air missiles, some 2, some 3, to the country. This is just only one which we really, you can find it in the media, but we have captured more. We don't know what is already have escaped inside the country. That's why they're still launching rockets towards our neighbors. If you see, in March 2016, as an example, a helicopter operating with the French Navy's frigate Provence encountered a suspicious boat off the coast of the Yemen island of Socotra. French forces found a cache of arms hidden under the fishing nets. This is just an example. Another one, in February 2016, Australian HMAS Darwin also intercepted a small fishing vessel at the coast of Oman and discovered some general-purpose machine guns, 39 BKM, spare paras, 2060 mortar tubes on board, etc., etc. So if I say the list, it will take more than 5 hours.
We don't have. You don't have this. So if, I mean, last thing, I don't want to take more time because we'll discuss later on. But as you see before, just a couple of days, United Nations panel has concluded that Iran violated an arms embargo imposed on Yemen by failing to prevent the Houthi rebels from obtaining Iranian missiles. The remnants of the missiles fired from Yemen on Saudi Arabia confirmed Iran's meddling in Yemen by sending these arms to the Houthis bands. Exactly, the United Nations panel's report said the Islamic Republic of Iran is in non-compliance with Resolution 2216. This is the most important resolution, which is in all its parts. It's about 8, confirming that Houthis should withdraw, Houthis should not use the weapons, Houthis should comply with what the United States said, but they refuse to do anything, of course, with the support of Iran, not only in the country, but also outside the country in all ways. You see also, we found that they are using new technology, which was not existing in Yemen. We know, everybody knows the capacity and the ability in Yemen. For example, they are using what's called now kamikaze drones used by Houthi. They use what is called UAV, which is unmanned armed vehicles. I mean, technologies, which is really an Iranian technology. We have all proofs of that. So plus we found a serial Kornet rocket with the serial number, which is the same serial number of the Iranian products. I mean, as I said, there is a lot of things which we can mention about their intervention in Yemen. The last things, we have recently found that there are more than 250 Iranian experts were monitored in several regions of the Hodeidah. As you know now, we are liberating Hodeidah. We are sooner or later, within a couple of weeks, inshallah, we will finish this. So we found a lot of Iranian and Hezbollah cadets there who are doing all kinds of hostility. They are helping the Houthis to implement landmines, poppy traps, all kinds of explosive. That's why we are a little bit going slowly, but we expect sooner to liberate Hodeidah and then the rest of Yemen. Thank you. Thank you, Ambassador. Thank you. We're going to do a first wave of questions, but I'm going to prepare the speakers for the second wave. That's a trick from classroom. From the most important points we need to learn about from you is your perspective about the US-European position with regard to Yemen. We see many things in Washington, D.C. It's not very clear. Our position is not very clear. How is it seen from your perspective as a government of Yemen? What is it that you need? And where do you think we lapse? Where are we not doing well? But I'll give you the time to come back to you. General, Walt, could you give us an assessment, the best assessment you have of Iran's strategic moves in the region, and then we're going to have specific questions when you finish. Sure. Thank you. Thank you, Waleed. What I thought I'd do is just talk a little bit about maybe many of these things you know, but kind of put it in context of what Iran's been doing in the region and the aggression they've shown over the last several years, decades actually. As you all know, their regional aggression has grown significantly in recent years, thanks to basically three things. One, in my estimation, sanctions relief from the Joint Comprehensive Plan of Action, the JCPOA, on Iran's nuclear program. Two, the Iranian intervention supporting sectarian Shiite forces in
Syria, Lebanon, Iraq, and Yemen, as the ambassador mentioned. 3, the U.S. reluctance to remain engaged in solving the region's conflict beyond the approaching defeat of ISIS. The JCPOA and the American reluctance to engage in the region have not moderated Iran's behavior at home or abroad, which is somewhat, I think, the JCPOA was based a lot on hope and some naivete. It didn't work out as it should have. You can argue whether we probably should have kept that and gone harder on Iran over the next several years, but I think Jim will talk a little bit about that. But the JCPOA was pretty much a failure. And as the revolutionary regime, Tehran believes its security depends on exporting that revolution, as was mentioned by Walid in the beginning, including annihilating the little Satan, which is Israel, and of course expelling the great Satan, which is the United States, from the Middle East. Iran's intervention around the region, and specifically its support for sectarian militias in regional conflicts, drives both Shia and Sunni violent extremism. Currently, Iran's regional ambitions depend most crucially on consolidating its control over Syria and Iraq, and thereby cementing its predominance over the geostrategic heart of the Middle East, and securing a land bridge to Hezbollah and the Mediterranean. In Syria, Iran is estimated to have spent $30 billion to date helping Assad brutally reconquer the country, including providing shock troops and military advisors for Assad's offenses, including the infamous Ghouta offensive near Damascus in the spring of 2018, ethnically cleansing former Sunni majority areas retaken by the regime by repopulating them with Iranian-backed militias and their families, allowing Syrian regime forces to take over positions in the southwestern Syria opposite Israel and Jordan by withdrawing Iranian-aligned militias, when in fact Iranian militias are just staying and donning Syrian uniforms, continuing to supply pro-Assad militias in Syria and build military bases for the IRGC and its proxies in Syria, despite repeated airstrikes on those facilities and demands that Iran leave Syria altogether, and threatening the United States that its counter-ISIS force must leave Syria, either voluntarily or by force, and producing extensive propaganda trying to delegitimize the United States' presence in Syria. In Iraq, Iran remains the most influential foreign actor through its extensive support of hardline Shia militias. In March, Defense Secretary from the United States, Secretary Mattis, accused Iran, and I quote, of trying to influence, using money, the Iraqi parliamentarian elections. Iran is following Russia's example of mucking around in the Iraqi elections. The May 12th parliamentary elections were won by anti-American foe Muqtada al-Sadr, who I think General Conway probably even knows, not in a good way, who announced he is forming a coalition with the Iran-aligned head of the Badr organization, Hadi al-Amari. In Lebanon, Iran is accused of trying to build at least 2 underground factories for the construction of precision missiles for Hezbollah. In Yemen, Iran supplied advanced missiles for sectarian Houthi rebels fighting the U.S.-backed internationally recognized Yemeni government. In 2018 alone, more than 30 of these missiles have been fired at Saudi Arabia, including its major cities and infrastructure. I was in Riyadh when a couple of them hit not too long ago. I have to say, there's been about 110 or 20 of these missiles fired into Saudi Arabia. And if somebody fired one missile into the United States, that would be the end of it. I can tell you that. The fact that they're firing missiles in, with impunity, basically, is beyond belief. On March 15th, Secretary Mattis said the Iranians used Yemen as a weapons proving ground. It's where you find their radars, their ballistic missiles, their anti-ship cruise missiles. We found their mines, their explosive boats are all being tested there. Meanwhile, Iran also maintains the region's largest ballistic missile arsenal, capable of threatening the U.S. allies in the Persian Gulf, as well as Jordan, Egypt, and Israel. Iran's aggressive meddling around the region and the expensive bill it rung up
in the process contributes directly to the causes for growing unrest at home. Iran's aggressive since December 2017, multiple waves of protest, as you all well know, across Iran have arisen due to the regime's economic management, systematic corruption, and suppression of basic freedoms for Iranians. Repeatedly, protesters' grievances expanded to include the regime's support for the Hezbollah and the cost of intervention in Syria. Would recommend, personally, overall, the United States needs a comprehensive strategy to pressure Iran on its nuclear program, regional meddling, and vulnerabilities at home. I think General Conway is going to speak highly to that. On the nuclear program, Iran's nuclear program, we need to update contingency plans to neutralize nuclear facilities in Iran. Should Iran resume its progress toward nuclear weapons capability or obstruct IAEA access to declared or suspected undeclared nuclear-related facilities? We need to prepare contingency plans to defend the United States and its allies from further rendering tests of nuclear-capable missiles, including unequivocal threats to shoot down these tests if necessary. Iran's legally binding non-proliferation treaty obligations, regardless of the JCPOA fate, include what they need to pursue. We need to pursue an integrated. This is the coalition now. We need to pursue an integrated regional missile defense and shared early warning system to include joint command and control centers between the United States, Saudi Arabia, and the UAE, including potential Israeli cooperation under the table. We need to articulate clear support for the new Saudi-Emirati Coordination Council, including explicit military backing against direct Iranian aggression. We need to maintain a military presence in Syria and Iraq to prevent the reemergence of ISIS and provide security for a stable post-war political process, reconstruction, and diminish Iranians' influence that could jeopardize these objectives. We need to work with regional allies to step up maritime monitoring and interdiction efforts in the Red, Arabian, and Mediterranean seas, as well as an effort to hinder Iran's use of civilian aircraft for transporting military supplies and personnel. And lastly, to exploit Iran's regime vulnerabilities at home, the United States should publicize the Iranian regime corruption and its cost to its people, criticize the regime publicly for failure to live up to President Rouhani's pledges to respect and protect Iranians' basic human rights, and target the regime and the IRGC sources of revenue by strictly enforcing renewed sanctions on Iran and enacting stringent sanctions on Iranian human rights violators. And then, lastly, conduct a political warfare campaign against the regime, including for domestic dissidents. So, thank you. Thank you so much, General. It's all over the place in terms of interest, government, Yep. Congress, Europe. So we'll come back to that. Now to General Conway, we want your reading, your strategic reading of the situation, especially that you have an exceptional experience on the ground. General. Thank you, Waleed. Nice introduction, by the way. I like your early I comments. can print it. Ladies and gentlemen, thank you for the invite to be with you today, and I especially look forward to your questions as we exchange dialogue. Now, I'd like to make 3 early points with regard to background. First of all, we've used the term meddling for years regards the IRGC involvements, but I think that word no longer satisfies, no longer meets the requirement. Today, I see their activities being described through such words as interdiction, subversion, cancer, and even takeover of Middle East governments. Indeed, I would say today that Iran is essentially, we would say, calling the shots in 4 Middle East capitals, to include Baghdad, Sana'a, Beirut, and Damascus, and that this idea of a Shiite crescent has occurred across the Middle East much earlier than many would have thought. Thirdly, Syria, by far, represents the most significant effort by the IRGC, and I think for them, their most dangerous effort. I'd like to frame my comments really through 2 things. I do not wish to discuss the past IRGC activities. General Wall, I think, did a fine job of that, and I suspect the other panelists will as well. I would rather focus on their future activities and what that might mean. And as one of 2 military men on the panel,
I'd like to rotate the table just a little bit and assess that future through the eyes of General Soleimani, who is the commander of the Quds Force and currently in charge of activities, IRGC activities in Syria. General Soleimani sees his mission in Syria as twofold. One, of course, is to support the Syrian government, including the survival of the Assad regime. Syria has been Iran's best ally in the region for years now and is crucial to this whole concept of the Crescent. By most estimates, there are today between 10 and 12,000 Iranian troops in Syria, and that number jumps to 50, 60, 70,000 if you include the Shiite militias there that include Pakistanis, Afghanis, and even Iraqis. It's estimated, and Chuck said 30 billion, there are estimates between 30 and 60 billion dollars that have been spent on behalf of IRGC activities in the fight in Syria. His second mission is to create a solid front with Hezbollah, potentially the Lebanese army, the Syrian army, and the Shiite militias in order to establish bases adjacent the Israeli border to attack what he calls the Zionists in Israel. General Soleimani views that the IRGC has achieved tremendous momentum over the last decade. However, they now face situations at home that they have never seen before. President Rouhani has recently been critical of IRGC leadership and these ideas towards overextension. Casualty rates that include at least 2,000 Iranian nationals and as many as 4,000 of the IRGC have not been well received at home. Significant resources have been spent. Iran normally has a defense budget on the range of $16 billion a year, and much, much more than that is being spent in this war in Syria. And lastly, the intrigue that has been generated by the IRGC has certainly been a factor in the reestablishment of U.S. sanctions, which will simply make it difficult for the Iranian population. Further, the general sees a witch's brew in Syria. Each nation that's involved there sees the IRGC quite differently. From a Syrian perspective, of course, they're very appreciative of the involvement of the Iranian forces. But they're concerned that Iranian forces, the IRGC, may be losing focus now as they increasingly turn their attention towards Israel. And there is a threat there towards the Syrian government. In the past, Israel has worked out an agreement with the Russians that they will not attack the Syrian hierarchy so long as the Russians control the IRGC and they do not threaten Israel. Well, that condition has changed. And so the Syrians have to see that their leadership is at least at risk at this point based on what the IRGC has been doing recently. Russia. The IRGC actions are not helpful towards the overall Soviet objectives in the area. In fact, Putin recently sent his deputy security minister to Tehran to talk to President Rouhani about his dissatisfaction. President Putin has expressed his concern that it complicates the Russian role as a peacemaker in Syria, that the efforts of the IRGC endanger Russian forces there, and that their activities could provoke a much wider conflict. In the end, the Russian dilemma is, of course, they want to protect the Iranian forces because they see them as allies, but they do not want their activities to compromise Russian achievements in Syria. From a Turkish perspective, Iran also has concerns with the Kurdish autonomy that is being strived for in the region. The Shia Crescent is less of a concern to Turkey than is the KDP, the Kurdish Democratic Party. And their recent relations with Israel have been on the decline, so I think that it's fair that they have no concern with what they see the IRGC doing there. The U.S. strategic view is that we will focus on the defeat of ISIS. We are, with this administration, more willing to accept a future with Assad in charge. We are looking for opportunities to draw down our force structure there. However,
the U.S. deplores what they see in the IRGC activities, really across the region. A quote from the White House says, "It is hard to find a conflict or a suffering people in the Middle East that the IRGC tentacles do not touch." But the U.S. would also respond immediately on the side of Israel in an IRGC-Israeli conflict. Perhaps General Soleimani's major miscalculation may be that he misunderstands or does not appreciate the intensity fully of the Israeli view. The Israeli view is that their national security is threatened by direct Iranian actions on their border. The Israeli defense minister recently said to a gathering of troops, "We are facing a new reality. The Lebanese army, in cooperation with the Hezbollah, the Syrian army, the Shiite militias, and above them Iran, are all becoming a single front against Israel. Israel feels that it's better to strike before enemy forces reach full strength." I can tell you that Israeli generals are disciples of Sun Tzu. Sun Tzu said many centuries ago, "To defeat your enemy, attack that portion of his forces that is most exposed and distant from the main force." Israel feels like they have put the world on notice, that they are reaching a saturation point. President Netanyahu, in a face-to-face meeting with President Putin, has said recently, "It is our sacred right and duty to take steps required to safeguard our security interests." Israel feels like that they can provoke a temperamental IRGC into unwise actions and then use that as provocation for whatever they may choose to do in the wake. They feel that airstrikes against the IRGC in Syria represent putting their strength against the IRGC weakness, which is essentially no air cover and no ability to strike from the air. The IRGC has already, in the mind of the Israelis, lost some face, but they feel like, the Israelis feel like, that future actions will force the president of Iran to the horns of a dilemma. And so, General Soleimani is also on the horns of a dilemma. To maintain IRGC momentum, he must balance many factors that are taking place in Syria. He must continue to support the original mission in Syria. He must be careful not to antagonize the Russians or the Turks. He must moderate Iranian casualties and try to generate support for his efforts in Mother Iran. He must reduce spending and expect fewer resources in the process as sanctions take place. He has to steer clear of American forces on the battlefield. He must coordinate efforts against Israel through the Hezbollah, the Lebanese, and the Syrians. And he must keep pressure on the Israeli Defense Forces, but in a fashion that will hopefully not create counterattacks that could have substantive effect on his own forces. But in my view, the most likely outcome in the weeks ahead poses a dangerous time for the world order. I believe that Israel will strike hard against IRGC efforts, perhaps even to include ground forces in an assault adjacent the Israeli border. They may well attempt to take out President Assad, or at least attack in an effort to send a signal to the Russians. I think that they will force the Iranian leadership into a decision in a difficult time. Do you support the IRGC, or do you cut them away, back off from their aggressive activities? Israel, I believe, is willing to accept risk at this point in time to the idea of wider conflict in order to secure their borders. So let me bring it home to this audience here today. What does all of this mean to the people attending this conference and those that would advocate for a free Iran? I think, first, that you must encourage the severest possible U.S. sanctions against Iran. Encourage your European friends and nations to also adjust sanctions to counter bad behavior in the Middle East.
I think there is a need to continue to demonstrate inside Iran in order to demand an end to what I would call expeditionary operations on the part of the IRGC and demand a better use of available Iranian resources against the needs of the people versus a distant war. I think you need to work to ensure that the Iranian people have two-way communications with the outside world so that they stay abreast of international events. That you need to continue to espouse a better way ahead for your friends and compatriots in the state of Iran, and that there should perhaps be some way to endeavor to exploit this separation between the president and the IRGC, and even the IRGC and the Iranian army. History has shown that Revolutionary Guards and units like that will always have a tremendous loyalty to the existing government. That's their sustenance. That's their source of fanaticism, if you will. And they will never go with the idea of a revolution. But it's the army. And when the army decides they've had enough, and the army decides there must be change, or revolutions succeed. Thank you for the opportunity. Thank you so much, General. Again, General, thank you very much. We will focus in the second round quickly on the heart of your presentation, which are the militias across the region. But the heart of the question for us now is the U.S. position with regard to these militias across Syria and Iraq. Right. There are some differences here. So let's do some quick math. We have 40 minutes. We have 3 speakers. I'm going to ask, as a moderator, the next speakers to limit to 8 minutes, but we're going to give you more in the second round. Mr. Ancel, please, your reading. Merci, Monsieur le Président. Ça ira d'autant plus vite que je souhaite intervenir en français, non pas par chauvinisme, mais parce que j'aime bien la politique moyen-orientale de mon pays, aujourd'hui en tout cas, celle qu'elle menait, et en particulier la politique menée vis-à-vis de l'Iran. Je vais intervenir, si vous voulez bien, en 2 parties, avec cette petite introduction, ce souvenir. Il y a 21 ans, jour pour jour, je soutenais ma thèse de doctorat à Paris 8 consacrée à un petit village dont personne ne parle jamais, qui n'intéresse personne, qui s'appelle Jérusalem. Et au début de ma thèse, l'un de mes maîtres en géopolitique, François Toile, très très grand monsieur, m'avait dit, nous étions à la fin des années 80, au tout début de mes recherches doctorales, il m'avait dit, tu sais, c'est la première fois depuis 26 siècles que les Perses remettent les pieds en Méditerranée orientale, en l'occurrence via le Hezbollah. Et j'avais trouvé ça très intéressant et je lui avais dit, mais pourquoi pas? Après tout, l'histoire est pleine de flux et de reflux, de conquêtes, d'influences, de replis des civilisations, des nations, etc. Et François m'avait dit, oui, mais l'idéologie au pouvoir aujourd'hui en Iran est une idéologie typiquement impérialiste. Et il m'avait dit ça il y a déjà une trentaine d'années. Et aujourd'hui, je voudrais rebondir là-dessus avec cette formule que vous connaissez bien, la preuve du pudding, c'est qu'il se mange. Ben, la preuve de l'impérialisme du régime iranien au Moyen-Orient, c'est qu'on le subit. Et c'est qu'un certain nombre de pays, de sociétés, d'individus le subissent de manière permanente et extrêmement grave. 2 parties, je vous disais. La première consacrée à ce que j'appelle la fuite en avant, ou la politique du bord du gouffre. La fuite en avant du régime iranien dans la région, c'est 5 points. Le premier, le plus important, je vous le disais, c'est le Hezbollah, avec un argument très intéressant de la part de la République islamique depuis 1982, depuis la création de ce groupement politique, social et puis surtout policier et militaire au sud du Liban. L'argument consistait à dire il faut que les chiites du sud du Liban soient représentés sur le plan social, économique. Ils ont toujours été méprisés par l'État central libanais. Et par conséquent, il faut leur redonner une forme de dignité. Sauf que, entre le social, le culturel, l'éducatif des origines et la puissance militaire exceptionnelle, la puissance institutionnelle exceptionnelle qui reviennent aujourd'hui au Hezbollah,
Eh bien, il y a un véritable gouffre. Le Hezbollah, créé, soutenu à fond perdu par la République islamique d'Iran, et notamment par les plus durs de ses dignitaires et de ses chefs, c'est un État dans l'État, aujourd'hui, au Liban. Et j'allais vous dire pire que ça, c'est un groupe qui ne respecte même pas les traités interarabes. Je ne parle même pas du droit international, je ne parle pas d'Israël, mais les traités interarabes, et je pense notamment à celui de Taïf, signé en 1989, en vertu duquel toutes les milices du Liban, au terme de la guerre civile, très cruelle, qui avait débuté en 1975, devaient remettre leurs armes. Les autres milices ont remis leurs armes. Le Hezbollah est devenu aujourd'hui l'une des premières puissances militaires de toute la région, avec un agenda qui obéit aveuglément à celui de Téhéran. On considère qu'il y a un peu plus de 40 000 engins balistiques appartenant aujourd'hui au Hezbollah. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces cadres les plus aguerris combattent depuis plusieurs années en Syrie pour soutenir. D'ailleurs, ils ont sans doute quasiment sauvé, avec l'aviation russe, Bachar el-Assad. Le deuxième point, c'est, je vais passer rapidement là-dessus parce que au fond, on n'en parle plus tellement aujourd'hui, c'est le soutien au Soudan. Alors, je le dis d'un mot, le soutien au Soudan, pourquoi? Quel rapport avec les intérêts iraniens dans la région? Eh bien, le Soudan, c'était pendant longtemps le fer de lance au sein de la Ligue arabe, 22 États, création en mars 1945, comme vous le savez. Le Soudan était le fer de lance de la lutte, entre guillemets, antisioniste. Pourquoi pas? Mais c'était surtout un État pourvoyeur de terrorisme dans les années 80 et 90, reconnu pas seulement par les États-Unis ou par l'Union européenne ou par Israël, mais reconnu par l'ONU, la communauté internationale de manière générale, y compris par un certain nombre d'États arabes eux-mêmes. Et ce soutien au Soudan, il a un volet, j'ai voulu vous dire, moral. Aujourd'hui, le dictateur soudanais, Omar el-Béchir, qui est là depuis des temps immémoriaux, 89 si ma mémoire est bonne, est la seule personnalité, le seul chef d'État au pouvoir aujourd'hui dans le monde. Il y a 193 États. C'est le seul qui a été inculpé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide par les tribunaux pénaux internationaux. Troisième point, c'est le Yémen. Alors, le Yémen est un cas un petit peu intéressant parce que, au fond, s'y joue une nouvelle guerre, malheureusement, une guerre à base tribale, clanique. Le Yémen n'a jamais été un État-nation, au sens où on l'entend communément en sciences politiques, et l'Iran s'est immédiatement engouffré dans les clivages de plus en plus durs, puis la guerre civile qui prévaut depuis les débuts du printemps arabe en 2010-2011, et cela alors que le territoire iranien, alors que le régime iranien d'ailleurs, n'ont jamais été en aucun cas menacés par des groupes ou des individus vivant, évoluant ou combattant au Yémen. Enfin et surtout, c'est bien évidemment en Syrie que l'Iran déploie une véritable forme d'impérialisme extrêmement dur. Alors, vous avez l'alliance de 1979. Tous deux États ont parfaitement le droit d'échanger, de partager des intérêts et de signer des pactes d'alliance bilatéraux. Mais le déploiement de soldats iraniens, et plus que cela, le déploiement de milices, et les milices idéologiquement les plus marquées en Syrie, dans des combats extrêmement durs visant exclusivement à soutenir Bachar el-Assad, mais également perpétrant des exactions sur une partie de la population et sur un certain nombre d'opposants au dictateur syrien, ne sont pas sans poser problème, avec le déploiement non pas seulement de soldats en tant que commandos, mais le déploiement de véritables bases militaires fixées au sol, donc destinées à se pérenniser, et des bases militaires au sein duquel sont entreposés des engins balistiques permettant de menacer absolument toute la région, tout le Moyen-Orient. Le rayon d'action des missiles déployés, pas seulement aux frontières de l'Iran, mais en Syrie, permettent de menacer l'intégralité de la région. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela qu'un terme extrêmement violent a été une insulte, a été proférée par le président de la République islamique d'Iran lorsque les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont frappé une base militaire syrienne, pas iranienne, syrienne,
après le énième gazage par l'armée de Bachar el-Assad de sa population civile. Le terme a été celui de criminel. Le président américain, le président français et la première ministre britannique ont été traités de criminels. Et c'est bien à la hauteur des enjeux de la République islamique d'Iran en Syrie. Nous avons là la volonté d'établir une base avancée, au fond, beaucoup plus importante encore que celle qui prévaut au Liban. Je conclus avec cette première partie en vous disant que, comme au Yémen, nous assistons à quelque chose, à un phénomène intéressant. Il y a un point commun, si vous voulez, à ces différents déploiements. Alors, entendez-moi bien, j'ai évité d'évoquer l'Irak à escient, parce que d'autres vont en parler, je crois, mieux que moi, tout à l'heure ou cet après-midi, mais c'était évident. Je voulais évoquer des points qui sont peut-être un petit peu moins évidents. Les pays concernés ne sont pas des pays contigus. Aucun n'a une frontière avec l'Iran, ce dont je vous ai parlé. Je mets encore une fois l'Irak de côté, d'une part. D'autre part, il ne s'agit pas pour Téhéran de défendre des nationaux. Il n'y a pas de communauté iranienne, du moins pas de communauté iranienne massivement installée depuis longtemps au Liban, certainement pas au Yémen, mais pas davantage en Syrie. Et enfin, aucune menace directe, je le disais quand j'évoquais le Yémen il y a un instant, ne pourrait légitimer en quelque sorte l'intervention impériale et militaire aussi forte de l'Iran dans ces pays-là. La deuxième partie est consacrée à un argument. Je travaille beaucoup, vous pouvez le constater, et on le fait beaucoup en géopolitique, sur les argumentaires, sur la nature des argumentaires qui sont l'illustration de représentations identitaires. La brutalité des interventions de l'Iran à l'extérieur, et notamment au Moyen-Orient, serait liée à la volonté, au fond sempiternelle, de la part des régimes politiques, quels qu'ils soient, autoritaires ou démocratiques d'ailleurs, en l'occurrence très autoritaires, mais démocratiques aussi. C'est l'argument déployé souvent par les Iraniens ou leurs amis en Europe et en France en particulier. Ce déploiement, donc, serait lié à la nécessité politique de tendre le ressort des énergies nationales et, quelque part, de faire plaisir à la population. Vous savez, c'est pas nouveau, hein, on déploie ses forces à l'extérieur, on pointe le doigt sur l'ennemi extérieur, sur le sempiternel complot, la conspiration, le danger, les croisés, les sionistes, les francs-maçons, appelez ça comme vous voulez, vous pouvez tous les mettre dedans, et c'est fonction des circonstances. Hein, bon. Et on choisit qui sont les complotistes, et on va les frapper pour mieux faire sentir à la population que même si sur le plan social, économique, idéologique et religieux, ça ne va pas, eh bien, il faut quand même serrer les rangs derrière les chefs. Eh bien, je vais vous dire ce que j'en pense. Il y a 2 points. Le premier, d'abord, il n'est pas du tout sûr que le peuple iranien apprécie et suive. Et je crois même pouvoir affirmer très exactement le contraire. Au regard des coûts, au sens des coûts, et ça a été évoqué très bien tout à l'heure, faraminaux de la guerre iranienne, des guerres iraniennes à l'extérieur, celles que j'ai évoquées, notamment celles qui prévaut en Syrie, eh bien, la population iranienne, et on l'a entendu et lu à maintes reprises ces derniers mois et ces dernières années, en a assez. Ce n'est même pas tant le problème stratégique, politique ou idéologique de savoir s'il faut soutenir tel ou tel régime, c'est où va notre argent ? Est-ce que c'est pour défendre Assad ? Est-ce que c'est pour défendre tel ou tel groupe yéménite dont nous nous moquons totalement ? La réponse, évidemment, vous l'avez. Et puis, deuxième contre-argument, c'est l'illustration, hein, ce prétendu argument patriotique en quelque sorte, eh bien c'est l'illustration d'une très grande fébrilité, d'une très grande fragilité. Quoi ? Il faudrait, pour que la population iranienne, pour que l'opinion publique iranienne suive ce régime, aller faire la guerre à l'extérieur, sans quoi nous ne pouvons pas disposer de son soutien. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en réalité, ce régime craint comme la peste de ne plus avoir, et certainement depuis longtemps, le soutien de la population du pays qu'il est censé diriger. Je conclus d'un mot, sous le regard sévère mais juste du président, je conclus d'un mot, la bombe, et je pense que mon ami Bruno Tertrais, qui en est un grand spécialiste, et peut-être d'autres en parleront mieux que moi, simplement, là encore, du point de vue argumentaire, la bombe iranienne, elle a toujours été niée par tous les présidents successifs. Il s'agissait seulement d'aller au nucléaire à usage civil pour le 3e producteur de gaz naturel au monde,
pour le troisième producteur potentiel de pétrole, et il le fut, au monde, et pour un pays qui constitue un véritable château d'eau, c'est risible. Cet argument est grotesque. Et puisque je dois vraiment conclure d'un mot, je vous dirais, et j'ai commencé par ça, que, vous savez, le pudding, il existe, pourquoi? Parce qu'on le mange. La politique actuelle du président français, Emmanuel Macron, flanqué d'ailleurs de Jean-Yves Le Drian, qui n'a pas été complaisant lors de son voyage à Téhéran il y a quelques semaines, si vous vous en souvenez bien, elle me semble très intéressante et quelque part illustrer mon modeste propos. Pourquoi? Parce que le président Macron, en allant aux États-Unis tenter de convaincre, on sera d'accord ou pas, peu importe ici, mais tenter de convaincre le président Trump de rester dans l'accord sur le nucléaire du 14 juillet 2015, eh bien le président Macron a proposé l'élargissement de l'accord, non pas sa rupture, non pas son éviction, mais l'élargissement de l'accord à quoi? Tiens donc, aux capacités balistiques de l'Iran et à sa politique d'influence dans la région. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ansel. Merci beaucoup pour vos observations, vos notes et surtout vos arguments très forts. Je reviendrai au second round avec une question pointée sur précisément votre dernier point, qui est la politique française vis-à-vis l'Iran et vis-à-vis Assad. Il y a beaucoup de questions, mais préparez-vous au retour. Et maintenant, je voudrais demander à M. Yves Tréhard, s'il vous plaît, de nous donner votre point de vue comme homme de médias. Merci à vous, Chairman. Merci à la résistance iranienne de m'avoir invité à votre colloque et merci à vous de bien vouloir m'écouter quelques instants. Je sais que beaucoup d'entre vous arrivent de l'étranger ou viennent de l'étranger et je vais en profiter pour sortir peut-être un tout petit peu de la région, si vous me le permettez, pour vous dire un peu quel est le regard que porte la France sur l'opinion française. Je ne prétends pas que ce soit complètement l'état de la réflexion des gouvernements qui se sont succédés dans notre pays vis-à-vis de la situation en Iran. Comme vous l'avez dit, je suis directeur adjoint de la rédaction du Figaro, donc c'est à ce titre-là que je peux peut-être vous en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'accord de 2015 a été dénoncé par Donald Trump, il y a eu une réaction en France extrêmement violente, comme dans d'autres pays d'ailleurs, pour d'abord condamner le président Trump, parce que pour la plupart des opinions, c'était Trump qui était la cible et ce n'était pas le régime des mollahs. Et donc, la plupart des commentaires ont porté sur la politique de Trump, sur Trump, cette espèce de grand Satan, alors qu'il me semble, et j'en suis certain même, que le danger, il n'est pas tellement chez Trump, mais il est plutôt juste précisément à Téhéran, avec la politique qui est conduite par le régime des mollahs. Et ça, si vous voulez, la traduction et l'attitude des Français vis-à-vis de cet événement qui était fort important, eh bien, résume un peu le regard qui a été porté sur l'Iran depuis 1979 et l'arrivée au pouvoir de Khomeini, dont je vous rappelle, et les symboles ont une signification, et souvent les symboles traduisent un climat, une atmosphère, c'est que, comme vous le savez, l'ayatollah Khomeini arrivait de France, où il était réfugié dans un petit village des Yvelines, à Naufle-le-Château, à vol d'oiseau, c'est à 40 ou 50 km d'ici, où le président Giscard d'Estaing et où la plupart des grands intellectuels, surtout de gauche français, Marguerite Duras en tête, allaient se prosterner devant l'ayatollah Khomeini sur son tapis et lui dire combien il était beau, fort et utile à l'avenir démocratique de son pays. Et le problème, c'est que, si vous voulez, cette attitude a fait que la révolution iranienne qui s'est poursuivie et la mise en place des gardiens de la révolution, la mise en place de ce régime et sa montée en puissance
n'ont pas été pris suffisamment au sérieux et à la mesure du danger que représentait ce régime pour l'ensemble de la planète. Et en fait, on ne comprenait pas très bien ici ce qui allait advenir, et le regard qui a été porté était un regard qui relevait plutôt d'une curiosité exotique que d'un danger atomique. Le seul problème, c'est que la pédagogie n'a jamais été faite. Jamais la pédagogie a été faite, et jamais beaucoup de Français, et beaucoup même d'intellectuels, d'experts, ont forcé la voie pour relayer les discours, les propos, les écrits, notamment de l'ayatollah Khomeini, qui, quand vous les lisez bien, et moi je me suis plongé dedans de façon assez cursive, eh bien, appelait justement à une révolution mondiale et à une exportation de son modèle révolutionnaire iranien à l'ensemble du monde musulman, arabo-musulman, musulman, mais aussi à l'ensemble, je dirais, des pays de cette planète. Il fallait que cet impérialisme fondamentaliste eh bien, s'installe partout, et malheureusement, ce discours-là n'a absolument pas été, je dirais, traduit dans les propos, et même y compris dans la presse occidentale et surtout dans la presse française. Alors il y a eu un pare-feu qui s'est installé au bout d'un moment, et ce pare-feu d'ailleurs est extrêmement dangereux, qui consistait à dire « oui, mais eux, ce sont des chiites, les Iraniens, c'est un clergé, il y a un clergé, c'est une religion qui est organisée, et comme eh bien, le terrorisme islamiste s'est assez vite fait jour sur notre planète, eh bien, ce terrorisme venait plutôt des sunnites. Et donc les méchants, ceux qu'il fallait absolument combattre, c'était les sunnites, et les chiites, eh bien, après tout, n'étaient absolument pas, je dirais, susceptibles d'avoir un regard suspect vis-à-vis de nous autres. Et on a vécu des années, des dizaines d'années, avec cette dichotomie opérée, qui est une dichotomie qui est religieusement, factuellement et historiquement juste, mais qui est une dichotomie qui nous a aveuglés, qui nous a empêchés de voir la réalité et, je dirais, la malignité du régime qui sévissait à Téhéran. Et j'en veux pour preuve que la plupart des révoltes, il n'y en a pas eu beaucoup, mais notamment celle quand même de 2009, qui a eu lieu à Téhéran, celle qui a été relayée ici et médiatisée de façon, on va dire, assez modeste. Mais ce qui se passe actuellement en Iran, eh bien, dans la population iranienne, n'est absolument pas retranscrit dans notre pays. J'en veux pour preuve que, et vous le savez mieux que moi, il y a eu un mouvement de colère au bazar en début de cette semaine, qui a été un mouvement assez étonnant, enfin pas étonnant, mais un mouvement qui était d'ampleur. Vous n'avez pas eu une réaction, pas une information dans les médias, au moins les médias français, peut-être un peu plus dans les médias anglo-saxons. Je peux vous dire que s'il y avait eu un mouvement dans la Casbah d'Alger, là, on en aurait parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France et une partie de l'Europe, mais surtout la France en raison de son passé colonial, quand elle parle du monde musulman, quand elle parle de ce monde-là, elle a davantage, et c'est bien normal, mais elle devrait faire attention parce que la planète est plus grande que ça, elle a beaucoup plus les yeux tournés vers le Maghreb, vers le Machrek éventuellement, et beaucoup moins, plus loin, vers le monde moyen-oriental. Même si, évidemment, la France a encore une influence, j'espère, et des intérêts au Liban, dans un pays qui est en partie francophone. Et ce que je vous dis là, vous le retrouvez finalement dans la lecture de la politique étrangère, mais ça Frédéric et Bruno
interprètes savent mieux que ça que moi, et surtout mieux le formuler. Vous le retrouvez finalement, vous avez vu, il y a eu une campagne électorale importante en France l'année dernière. Dans cette équation impossible à résoudre, est-ce qu'il ne faut pas mieux d'abord s'attaquer aux terroristes de Daesh plutôt qu'au régime de Bachar el-Assad, ce qui évidemment est une équation, la réponse étant qu'il faut évidemment s'attaquer d'abord à Daesh, puisque ce sont les terroristes qui viennent frapper sur le sol européen, plutôt que de s'attaquer au régime d'Assad, en oubliant complètement que le régime d'Assad est dans la main, en partie, du pouvoir de Téhéran. Donc là, vous avez la traduction de cette ambiguïté, je dirais, purement française. Alors, je reviens à l'accord qui a été dénoncé par le président américain. Alors évidemment, vous avez la plupart de la presse, comme je vous l'ai dit, et la plupart de l'opinion qui a essayé de peser le pour et le contre. Et finalement, ils aiment beaucoup plus le contre la dénonciation que le pour la dénonciation. Le contre la dénonciation que le pour la dénonciation. Pour une raison évidente, c'est qu'il y a des intérêts commerciaux derrière. Ces intérêts commerciaux, vous le savez, ça représente peut-être 130 à 150 milliards de dollars. C'est quelques 250 accords qui étaient déjà en bonne voie ou déjà signés. Et au terme de cela, la France a pensé qu'elle pourrait reprendre pied, son économie, son industrie, son savoir-faire en Iran, à travers quelques-unes de ses plus grandes marques, mais pas seulement ces grandes marques. Ça, c'est un argument qui a pesé énormément. Et après tout, pour faire du commerce, on peut s'accommoder d'un régime répressif, d'un régime dictatorial, même s'il a les habits de la modération. Vous savez, c'est un mot qu'on aime beaucoup en France. Vous avez les méchants qui sont vraiment méchants et les méchants modérés. Et donc, en France, on aime bien les méchants modérés. On ne les déteste pas. Et donc, à ce titre-là, après tout, si ça peut faire nos affaires, et puis le régime est à bout de souffle, voilà, donc il y a des arguments pour dire qu'il faut mieux s'accommoder de cet accord plutôt que d'y renoncer. Un des arguments aussi consistait à dire que si on renonçait à cet accord, on allait remettre dans le jeu et sur la scène internationale le régime en question, le régime des Mollahs, et que tous les méchants de ce monde risquaient de se coaliser, c'est-à-dire les Chinois, les Russes, Bachar el-Assad et évidemment les Iraniens, et que ces gens-là, ça va être un choc frontal, et que ce choc frontal entre un Occident bien poli et puis ces méchants-là, il faut mieux l'éviter, et il fallait mieux rester dans le statu quo, même si, je vais vous dire la vérité, je ne pense pas qu'on soit très avancé, pas plus qu'on ne le dit vraiment, sur l'état de l'arme atomique ou de l'avancement de l'arme atomique iranienne. Et puis en plus, on se dit que l'Iran, après tout, je ne vois pas pourquoi ça serait plus méchant que la Corée du Sud, que la Corée du Nord. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant, quelle doit être l'attitude du président français et quelle peut être l'attitude des pouvoirs publics et des autorités françaises au jour d'aujourd'hui où cet accord est dénoncé par les Américains et où on se trouve dans une situation bien compliquée. Je pose la question de savoir si, en voulant militer pour un élargissement de cet accord, comme le disait Frédéric, en voulant absolument préserver cet accord, est-ce que les Français, notamment, préfèrent être l'allié
de l'Iran et du Téhéran, et donc l'ennemi des États-Unis, ou est-ce qu'on préfère être l'allié des États-Unis et l'ennemi de l'Iran? La question, elle est là. Est-ce que la France peut se permettre de considérer que les États-Unis, Washington, c'est un adversaire, pas un ennemi, et qu'en faisant le jeu d'un accord renégocié ou recorrigé, mais un accord qui est quand même tout à fait favorable à un régime dont, si cet accord pouvait être maintenu avec le commerce qui suit, et que les fruits de ce commerce n'aillent pas du tout à la population iranienne, mais aillent justement à renforcer ce régime, eh bien, il faut peut-être se poser quelques questions. Je ne doute pas que le président de la République, dûment conseillé, se les pose lui-même, et qu'évidemment, il a une partie et une face à sauver face à son opinion et face aussi à l'opinion internationale, sachant que lui, évidemment, son objectif, dans un désert politique européen, puisque, comme vous le savez, Mme Merkel est considérablement affaiblie, et si ça se trouve, dès lundi matin, elle n'aura plus de majorité dans son pays, avec une Europe qui même s'il y a eu un accord cette nuit sur le problème des migrants, est en voie d'éclatement, quoi qu'il en soit, parce que de toute manière, cet accord n'en est pas un et ne pourra pas être appliqué. Je parle de l'accord européen, intra-européen. Eh bien, évidemment, le président de la République française voit son intérêt à pouvoir être la pièce maîtresse, centrale même, entre les États-Unis et des régimes comme celui de Téhéran. Jusqu'où peut-il aller pour ne pas justement faire en sorte que la population iranienne souffre plus? Et jusqu'où peut-il aller pour qu'on n'évite pas qu'un jour ce régime, qui est un régime dictatorial, sanguinaire et répressif, eh bien, pour que ce régime tombe enfin, parce que c'est quand même ça l'objectif de toute la politique qui doit être menée du côté de l'Occident. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tréhard, pour votre analyse excellente. Surtout le dernier point qui nous occupe tous, celui des choix de la France et de l'Europe vis-à-vis de cette lutte entre non seulement les États-Unis, mais les États-Unis avec leurs alliés arabes et d'autres pays dans la région. Bien sûr. Si on a le temps pour vous retrouver, on va faire une analyse sur cela. Je ne pense pas que ça va être possible parce que because our speakers have been so generous, we have enough time. That would be 8 minutes for our last speaker, maybe 7 minutes, and I'll take the last minute basically to thank everybody. So I would like to immediately ask Mr. Mohammed Al-Sulami to give us your opinion about this thank issue. you very much. Thank you for inviting me. First, we may like, let me say, we may like bad people and bad guys, but we don't like them to be in our borders. So that is, I think, very important to look at things in the region. And I will take you back to the region and we'll come to the Middle East. Let me say, terrorism and sectarianism are the elements through which the Iranian regime is breathing. This is very clear. This is not my statement. We can find it in the Iranian constitutional revolution after 1979. We find it in the Article 12, in Article 154, 155, and many other articles. In those elements, on those articles, the Iranian political system after 1979 built its own strategy toward the region and also to inside Iran, to the Iranian people themselves. That's why the Revolutionary Guard was created. And the Revolutionary Guard was created, and we can talk about it, domestic issues and abroad issues. Domestic issues, we have Basij. As we in the Middle East are suffering from Iranian Revolutionary Guard, Quds forces, Iranian people inside Iran
are suffering from the Basijis. We see them now in Iranian streets during the demonstration, trying to push against those people and to smash them. This is very important. When you go outside, we find two kinds of Revolutionary Guards. One is Iranian nationalities, fighters, who are part of the Revolutionary Guard Quds forces, led by Qasim Soleimani, and the other part is those militias were created by Revolutionary Guard. We are talking about Zainabiyun, Fatimiyun, Haidariyun recently from India, Hezbollah, Houthis in Yemen, and groups in eastern part of Saudi Arabia, in Bahrain, and many other countries, all the way to Nigeria. So in those elements, the Iranian regime built its own strategy, and that's why exporting the revolution, the expansionist political system, and in order to push back against this reality in the ground, we have to understand how they started those issues. I will not talk about history. We know our friends talk about Hezbollah is a state within a state. That is true. But in Iran too, actually, Revolutionary Guard is a state within a state too. The Revolutionary Guard controls at least 40% of Iranian economy. They are controlling, as Hezbollah controls Beirut airport, Revolutionary Guard controls Imam Khomeini airport in southern part of Tehran. There are similarities because the creator is one, which is the Iranian regime. They started with recruitments, the Shia recruitments, not all the Shias, part of the Shia community in the region, and then training. They provide them with training, whether inside Iran and outside Iran. Inside Iran, we can talk about four main military bases. We are talking about Imam Ali Camp, Mashhad Camp, Abadan Center, and Mirsad Shiraz Camp. For those were created to train the Shia groups who belong or follow Iranian political system. And that's why we're talking again about a very small part of the Shia community and Shia minorities in the region. So I know there is not enough time, but I think we have to emphasize important issue. We are talking about explaining the reality, talking about future, but I think it's very important to give some solutions or suggest some ways in which, through which we can push back against the Iranian regime. The Iranian regime is using those militias in claiming they are pushing against ISIS, Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra, and other groups. But that is not reality because the Iranian Revolutionary Guard, the Iranian political system, started those issues before those groups appeared. I mean, when they talk about we are defending minorities, we have to control the world, we have to create the Wilayat al-Faqih abroad in different countries. So there is a strategy. In order to push back against the strategy, we have to create our strategy to confront or contain or push back against this strategy. I think we have 3 or 4 main suggestions. One is legal confrontation through international and regional organizations. This is very important. We have to raise legal issues, in different international organizations against the Iranian political system, especially also about the Revolutionary Guard. Second, economic confrontation. And we know the Revolutionary Guard has lots of international companies with different names, sometimes or mostly with civilian names. You cannot identify them, you cannot know them because they don't have history. So I think we need to make index of the Iranian Revolutionary Guard's entities that we cannot do business with those groups. This is very difficult, but I think it's very important, stage to begin to identify Iranian Revolutionary Guard entities and business. Third is military confrontation. And I'm talking here not against Iranian inside Iran, I'm talking about
terrorist organizations, I think it's very mistake, and very, very, very really mistake to differentiate between what's so-called Shia and Sunni groups. In my opinion, we have to have a definition. Terrorism, any group fits in this definition, we have to fight against them. To be ISIS, to be Al-Qaeda, to be Jabhat al-Nusra, Fatimiyun, Zainabiyun. Otherwise, we will not get rid of these groups. This is important. The fourth suggestion is between the governments, intelligence cooperations and exchange of information about Iranian regime activities and Iranian or Revolutionary Guard entities. If we don't exchange ideas and information, we cannot push back and get rid of Iranian Revolutionary Guard business. Those are, I think, the most important ideas. I have lots of thoughts, and I want to exchange with you, but I know there is no time, so I will stop here. Thank you so much again for